Hello dear students, in this video I am going to discuss some multiple choice questions on the second PU topic, that is biodiversity. So let us go for the synopsis in brief. The term biodiversity was introduced by American biologist Edward Wilson. Here in the corner you can see the photograph of Edward Wilson. Biodiversity refers to variety of life forms and habitats found in a defined area, and it represents the totality of genes, species, ecosystems of a given area. Variety of the genes, occurrence of variety of the species, variety of the habitats, and all of them are representing variety of the ecosystem, which together represents the biodiversity. So levels of biodiversity. The biodiversity is referred with respect to three levels: genetic biodiversity, species biodiversity, and ecological biodiversity. Genetic biodiversity refers to variability in the genetic constitution of different individuals within a species, and species diversity refers to frequency and variety of the species within a geographical area, and ecosystem diversity refers to the different ecosystems that are occurring in a variety of habitats and that offer variety of the habitats. So these are the three levels of biodiversity. The global biodiversity, according to IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, in the 2004, the total number of plant and animal species described is about 1.5 million. It is estimated that global biodiversity has 7 million species. More than that, 70% of all the species recorded are the animals and 22% are the plants. Insects are more among the species, and it represents 70% of the animals are represented by the insects. So here it is the image of biodiversity representation of the entire globe. So among the invertebrates, highest number is represented by insects. Among the vertebrates, highest number is represented by fishes. Among the plants, the highest number is represented by fungi, followed by the angiosperms, then by the lichens, algae, and remaining other group. So this is the biodiversity distribution of different species in the entire world. Importance of species diversity to the ecosystem. Communities with more species tend to be more stable than those with less species. A stable community has following characters. Productivity should not vary too much from year to year, then only it can be considered as a stable community. It should not show too much variations, and it has a resistance to several seasonal disturbances and to invasion by alien species. If the community has a constant productivity, if it is not showing any variation too much year by year, if it is resistant to natural disturbances, if it is resistant to invasion by alien species, then that community can be described as a stable community. And always stable communities have specific importance with respect to the ecosystem. The four major reasons of biodiversity loss are habitat loss, over-exploitation, invasion of alien species, and co-extinction. These are the four important reasons for the loss of biodiversity. Evil portrait as the number of these reasons is 4, but the main reason for biodiversity loss is increasing population all over the world. And here you can see the image of
some recently extinct species, thylacine, vaga, stellar sea cow, and dodo. These species are recently extincted species, especially due to the over exploitation. Then latitudinal gradient. In general, the species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. From line of equator, when we move towards the pole, the biodiversity goes on decreasing. The reverse sentence of this one, as we move from the pole towards the line of equator, the biodiversity increases. The few exceptions, tropics, latitudinal range harbor more species than temperate or polar areas. From 23.5 degree north to 23.5 degrees south, this particular tropical area, it is having the more number of species. The one example, Colombia, located near the equator, has around 1400 species of birds, whereas New York 41 degree north has 105 species, and Greenland 71 degree north only it is having 56 species. That means as we move from equator to the polar zone, the biodiversity decreases. India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. So here is the world's richest biodiversity hotspot, that is the tropical rainforests of Amazon. It is the lung of entire world. It contributes 20% of the total oxygen which is produced and generated by the plants of Amazon forest, but the greed of man, it has resulted in the destruction of maximum part of the forest. That is why the population growth should be controlled to conserve our biodiversity. So here, what are the reasons for biodiversity conservation? The three reasons that we can highlight for the conservation of biodiversity: narrow utilitarian reasons, broadly utilitarian reasons, and ethical arguments. These are the three reasons for the conservation of biodiversity. How biodiversity can be conserved? Either by in situ conservation, by creating biosphere reserves, national park, wildlife sanctuaries, sacred forests, or sacred groves. Ex situ conservation includes botanical gardens, zoos, seed and pollen bank, gene bank, and tissue culture. Through these methods, the biodiversity can be conserved. So now, let us go for some questions with respect to biodiversity. Exotic species. The question is exotic species. Options are: exotic species are often endangered, usually increase biodiversity, often enhance the habitat for native species, usually reduce biodiversity. So what are these exotic species that we have to understand? These are the species usually introduced from some other areas, either purposely or accidentally or through the natural calamities. If some species from other area is introduced into the new area, it is called exotic species. So what happens? Exotic species ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅಥವಾ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ exotic species always reduce the biodiversity, because these species which are not native to a particular area, they arrive from some different area, they establish its population and spread.
ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸಿಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ವೀಡ್ಸು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಡ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ವೀಡ್ಗಳು, ವೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕಸ, ಕಳೆ, ಆ ಕಳೆನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ವೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ reduce the biodiversity. So here the right option is option D. So next question. Which one of the following is not example of recent extinction? Which one of the following is not example for the recent extinction? The answer is option D, pigeon. The pigeon is not example for recent extinction. The examples of recent extinction include dodo, Mauritius, quagga from Africa, stellar sea cow, Russia, thylacine, Australia, and 3 tiger species. These are the recently extinct species, especially due to over exploitation. Then coming to the next question. So following arrangement is correct from the point of view of decreasing biodiversity. Angiosperms N, fungi F, pteridophytes algae. Decreasing biodiversity. So which one is least among this one? Pteridophyte, then algae, then angiosperms, then fungi. So the right option for this question is option D. Then moving to next question. Which one of the following pairs of geographical areas show maximum diversity in our country? So ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. Which one of the following pairs of organisms are exotic species introduced in India? So exotic species, first question ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಅದರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪಿಸೀಸು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಯಾವವ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ Lantana camara and water hyacinth. So these two are the exotic species. Lantana camara, it is native to South America and was brought to India by British as ornamental plant. It is one of the world's 100 most invasive species. So this one is very important point here. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಅಗ್ದಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ 100 ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಂಚ್. And it is ornamental plant, usually for the decoration purpose in the gardens. This is commonly planted. And another, idu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು water hyacinth. It is native to Amazon basin. Once again, it is also introduced by Britishers during the period 1890. So during 1890,
The water hyacinth, Eichhornia, terror of Bengal, it is introduced to our country, and this is belonging to Amazon basin. So the two plants introduced to our country, they are Lantana camara and water hyacinth. The next one, species diversity increases as one proceeds from. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದ? ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೋ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೋ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಬರ್ತದ. ಪೋಲಿಂದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಬರ್ತದ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫ್ರಾಮ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೋ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೋ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. The variety in the number and richness of the species in a region is called species diversity. ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳವ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೆರೈಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ increase with the increase in altitude and decreases with the latitude. That is why when we move from high altitude to low altitude and high latitude to low latitude, the species diversity increases. Why do migratory species present special preservation challenges? ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪಿಸೀಸು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟರಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನವ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡಮಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ when they require habitats in different countries. They are often prone to population number decline during their long migratory journeys. They reside in biodiversity hotspots that they are most susceptible to habitat degradation. So migration, what is this migration? It is temporary long distance movement shown by particular organism because of unfavorable conditions of the environment, especially for the purpose of survivalence and for the purpose of reproduction. When local habitat conditions, native habitat conditions are not suitable to survive as well as to reproduce, in that case usually birds, so they migrate for a long distance. ಸೈಬೇರಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿರುವಂಥ ರಂಗನತಿಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ಬರ್ಡ್ಸು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ನೋ. ಎನಿ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ ತನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಎಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ they migrate to some other country, some other geographical area. ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್, ತಾನೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಬಿಕಾಸ್ migratory species perform cyclical movements between two distinct geographical areas, and among them one is breeding area. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ನೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ದಿಂದ ಸಮ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಒಂದು ಅದರದ್ದು ನೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ breeding purpose, means to undergo the reproduction. So here what is the right option? The right option for this one is their conservation may require international cooperation
ವೆನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಚ್ನೆಸ್. ದೆನ್ sacred groves are especially useful in, the options are preventing soil erosion, year-round flow of water in rivers, conservation of rare and threatened species, generating environmental awareness. What is this? Sacred groves ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ? The sacred groves are helping especially conserving rare and threatened species. What is this sacred groves? The entire area is preserved. It is worshipped in the name of some god or goddess or some devotee. And sacred groves help in protection of many rare, threatened as well as endemic species, whether it is plant or it is animal found in an area. The process of deforestation is strictly prohibited in this region. Hence, a sacred grove is biodiversity rich area. ಎಲ್ಲಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತವ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತವ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. The greatest threat to global biodiversity is natural destruction, disasters such as storms, pollution, over-exploitation of natural resources, alteration of habitats by humans. The one right answer for this one is the alteration of habitats by humans. The major cause for pollution, biodiversity loss, imbalance on the earth is only because of increasing population. So number of population ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವಿದೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಪಿಸೀಸ್, many variety of the microbes, many variety of the birds, many variety of the animals, they are surviving in the forest, including rare species of plants and animals. All of them will be permanently lost due to the habitat alteration. The greater threat to the global biodiversity is alteration of habitats by humans. The natural habitats are increasingly changed by human activities. It is the big threat to global biodiversity. All forms of life should be conserved because ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, they are important for maintaining balance of nature, they will be otherwise lost. So the answer is, if all life forms are conserved, it will help in the maintenance of genetic diverse resources. Genetic resource na maintain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗ. Because every organism is a species and species is having the constant number of chromosomes and specific genetic constitution. If one group of species is eliminated, ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಜೀನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಸ್ಪಿಸೀಸು
ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೋತಾವ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Diversity between two communities is called, the direct answer is beta diversity. So what is this? The term beta diversity, it is introduced by R.H. Whitaker, the person who proposed 5 kingdom classification, and in ecology beta diversity is the ratio between regional and local species diversity. That means it measures change in the diversity of species from one environment to another environment, and that represents beta diversity. The diversity between two communities, regional and local, it is measured in terms of beta diversity. The Sichilid species of Lake Victoria were driven to or nearly to extinction by the introduction of, the answer is Nile perch. It is example for the loss of biodiversity due to alien species invasion. The Sichilid fish or Sichilid species of Lake Victoria, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್. ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಕ ಈ ನೈಲ್ ಪರ್ಚನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸಿಚಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ the loss of biodiversity due to alien species invasion. Alien species is nothing but exotic species. Mark the correct statement. Amazon rainforest has greatest biodiversity on the earth. Yes, it is correct. According to Robert May estimates, the global species diversity is 7 million. Is also correct. Biodiversity is greatest in the tropics because there are so many characters. The seasonals remain constant, higher productivity will be there, so the highest biodiversity can be observed in the tropics. So what is the right answer for this one? Option D is the right answer for the given question. Then which one of the following is done in a ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ? ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನಲ್ಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೌನಾ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋರಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ hunting. Yes, in the wildlife century. So what is, which one of the following is done in the wildlife century? What is the main reason wildlife? So wildlife centuries are mainly meant for conservation of fauna. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್? Hotspots are the areas of high endemism where the endemism and endemic species percentage should be high. A very high level of species richness. These are the richest and the most threatened reservoirs of plant and animal lives on the earth. ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನ
ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, the same question is here. Hotspots of biodiversity means biodiversity hotspot anta yaudakka karibeku? Areas of the earth that contain many endemic species. Species serves as proxy for entire communities in particular area. Species in particular niche or area. Species diversity at a particular area. So here the hotspot, aglane helade definition. Hotspots are the areas of the earth or any geographical area with the variety of plant and animal species, particularly endemic species. Endemic species ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಅರ್ಥದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. And moving to the next question. Modern ex situ conservation includes ex situ conservation apart from the nature. If the plant and animals are protected or conserved in their natural habitats, it becomes in situ conservation. If any other alternate option is created for the conservation of those plants and animals, it becomes ex situ conservation. So what are the modern ex situ conservation include? Cryopreservation, in vitro fertilization, propagation of plants by using tissue culture methods. So which one is the right answer? Cryopreservation, preservation of any material or any structure in the liquid nitrogen at -190 degree. It is cryopreservation. The gametes can be preserved, pollen grains can be preserved. So cryopreservation is modern technique. In vitro fertilization, superior characters of one species can be introduced into the zygote through the in vitro fertilization, through the artificial insemination, and within a short period, large number of the plants can be generated through the tissue culture, that we call it as micropropagation. Rare plants, the rare plants can be generated within short time with the help of tissue culture. It is also modern conservation method. So the answer for this one is option D. All of these represent the modern ex situ methods of conservation. Then, so 18th question here. Which of the following boxes show maximum, greater and minimum diversity? So ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. Every box is showing number of animal, type of the animal, species, ಅದರದ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ. In all the 3 boxes the same representation is given. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ. ಸೊ ಲುಕ್ at the box A. Number of members are 6. ಇಲ್ಲೂ 6 ಮೆಂಬರ್ ಅವ. Here also members are 6 in the B box. C box ನಾಗೂ ಮೆಂಬರ್ಸು 6 ಅವ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ 6. A box ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್, ಬರ್ಡ್, ಬರ್ಡ್. All the species in the A box are only birds. ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ. 6 ಸ್ಪೀಸೀಸು ಯಾವವ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವ. ಇಲ್ಲೇ 2 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವ, ಮೀನ್ಸ್ 4 ಬರ್ಡ್ ಅವ, 2 ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅವ. ಸೊ 4 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಡ್ 2 ಅವ, ಮ್ಯಾಮಲ್ 2 ಅವ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ 2 ಅವ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲೇ 3 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ 2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಕಾಸ್ members are 6 but variety is of only 1 type. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರೈಟಿ? ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಯಾವವ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವ, ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ? 2 ವೆರೈಟಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್.
So B represents greater diversity and C represents maximum diversity. Even though species number is 6, but the variety is of 3 different types. Diversity is nothing but variety. So Jasti variety ellada ille in the box C. So which one is the answer? Option A is the answer. A with minimum diversity, B with greater diversity, and C with maximum diversity. In every box, the number of species is same, but variety is observed in the box C. It is showing maximum diversity. The next question. Yes, match the following. It is Naiperchin Lake Victoria. So here it is example for alien species invasion. So A matches with fourth one. Narrow utilitarian, obvious region for biodiversity conservation. So it is the reason for biodiversity conservation. Main cause of biodiversity loss. It is because of human habitat destruction and the hot spots. These are the areas rich with high endemism. So which one is the option here? For A it is fourth one, for B it is first one, for C it is second one, and for D it is third one. So option B is the answer for match the following. So last question. Amazon rainforest called lungs of the planet contribute following percentage of oxygen by photosynthesis to the Earth's atmosphere. It is the lung of entire world. How much oxygen is contributed? It is 20%. The alone Amazon rainforest, it is contributing 20% of total oxygen to the entire world. Hence it is called lungs of the planet. So these are the questions that I wanted to discuss. I hope it is clear. Thank you.